As I have told you, Kadambari by Bhanabhatta is written in frame narrative style. So it's a renowned Indian tradition of narration. And in the story you find human beings, Gandharvas, birds, animals, all of them play an integral role. So the hero of this work is Chandraketan of Ujjain and the heroine is Kadambari of Hemakudam. But the story begins at Vidisha. The story does not begin with Chandraketan or Kadambari. In the beginning of the story, you find Vidisha and King Sudraga of Vidisha. One day, a Chandal came to King Sudraga's court with his daughter and a talking parrot. The name of that talking parrot is Vaishambayanan. This parrot narrates its own story to King Sudraga. The parrot Vaishambayanan was once attacked by hunters and was left abandoned and wounded in the forest, and an inmate of an ashram named Harithan. Harithan was the inmate of Javali Rishi's ashram. Harithan saw this wounded parrot, Vaishambayanan, and he took the bird to the ashram, to the hermitage. And sage Javali knows the story of the previous birth of this parrot Vaishambayanan. Javali narrates the story of the previous birth of this parrot to his disciples. And it is this story that Vaishambayana parrot narrates before King Sudraga of Vidisha. And the king is interested to listen to the story, and through this we come across the hero and the heroine. So that was the story of Chandraketan of Ujjain and Kadambari of Hemakudam. It was not just the story of Chandraketan and Kadambari, it was also the story of Vaishambayanan and Mahashweta. So it's a story of Chandraketan, who was a prince, Vaishambayanan was a minister, and then Kadambari of Hemakuda and Mahashweta. So it's a story of the curses that all these characters got and how it got revoked. So the parrot Vaishambayanan is now narrating the story of its own previous birth to King Sudraga. This is the frame of the story of the romantic novel Kadambari. We have been discussing the characters of Kadambari, and we came to know that Kadambari is written in a frame narrative and how the story begins. We discussed how the story begins. It is the story narrated by the parrot Vaishambayana to King Sudraga of Vidisha. So let us hear what the story is. Chandraketan was born to the king of Ujjain. Chandraketan was the son of Taraketan and Vilasavati. Taraketan was the king of Ujjain. On the same day, the minister Shukanasanan also got a son. He named him Vaishambayanan. And you find Chandraketan riding on his horse Indrayudhan. Indrayudhan is the name of Chandraketan's horse. So Chandraketan ദിഗ്വിജയത്തിന് പുറപ്പെടുകയാണ്. ഇന്ദ്രായുധൻ എന്ന കുതിരയുടെ പുറത്തേറി. On his way, he happened to reach Hemakuda, and near to Gandharva Rajya,
he found a stream by name Achhodam. Achhodam എന്ന സരസിനടുത്തെത്തുകയാണ്. Chandrabheedan went for Digvijaya on his horse Indrayudhan, and he reached Hemakuda, and near that there was a Gandharva Rajya, and he reached Achhoda Sarasa. There he met a young lady, Mahashweta. She was so beautiful, and she was sitting there like an inmate of an ashram. But she was so young and beautiful. And Mahashweta, who met Chandrabheda at Achhoda Sarasa, she narrates her story to Chandrabheedan. Her story was a sad story. It's a story of her love to Pundarigan. Mahashweta was the daughter of King Hamsan and Gauri. Mahashweta was the daughter of a Gandharva Raja, King Hamsan and Gauri. She was so young and beautiful, and she has a noble birth, aristocratic kind of noble birth. And she fell in love with Pundarigan, who was a kind of a sage, Munikumaran. Okay, a sage's son, Munikumaran. So you should also know the parents of Pundarigan. He was born to Shwetaketu and Lakshmi Devi. Lakshmi Devi was infatuated by the Devarshi Shwetaketu. Devarshi, Devanmarude Logate Rishiyaya Shwetaketu. So out of their relationship, Pundarigan was born as a Munikumaran. Okay, Lakshmi Devi, who fell in love with the Devarshi Shwetaketu, gave birth to a son. He is Pundarigan. And that is why Devarshiyude Shwetaketuവിന്റെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മുനികുമാരനായത്. അതേസമയം മഹാശ്വേത ഒരു ഗന്ധർവ രാജാവിന്റെ മകളുമാണ്. So Mahashweta is narrating her story to King Chandrabheedan. They met at the premises of Achhoda Sarasa. Okay? And Mahashweta's story goes like this. She fell in love with Pundarigan, but she was quite confused about being in love with a person like Pundarigan, because he is the son of a sage. So it's not moral, or she was frightened whether it is moral to fall in love with such a person. And due to the pain of separation, Pundarigan dies. And Mahashweta, who comes in search of Pundarika, saw the dead body of Pundarigan. And she also saw Pundarigan's close friend, another young hermit, Kapilagnin, who was embracing the dead body of Pundarigan and crying out loudly. Mahashweta was shocked by the death of her lover, Pundarigan, and she was trying to commit suicide. As she was about to commit suicide, suddenly a holy nature, a holy kind of an apparition, a supernatural thing came down from the moon and said that you should not die. You will get one more opportunity to live happily with Pundarigan. So that halo being, that supernatural being who came down from the moon, blessed her, and Kapilagna also went somewhere. Kapilagnin, who was a close friend of Pundarigan, was crying beside the body of Pundarika. He is also disappears. He also disappears. And Pundarika's dead body was also taken upwards. When that holy being went upwards, Pundarikan's dead body was also taken upwards, and the close friend Kapilagnin also was not found thereafter. He disappeared. And from that day onwards, Mahashweta is living her sorrowful life near Achhoda Sarasa.
We'll continue in another voice clip. I hope this much is clear to you. Chandrabeden was born to Tarabeden and Vilasavadi. Tarabeden was the king of Ujjain. And on the same day, the minister Shukanasan also had a son. A son was born to the minister Shukanasan, and his name is Vaishambhayanan. And Chandrabeda went for Dugvijaya on his horse whose name is Indrayudan. This horse is also having an important role, okay? And he reached Hemakuda, and near that, at the Gandharva place, he met a beautiful young lady named Mahashweta at Acchoda Sarasa. And Mahashweta narrates a sad story to Chandrabeda. And a word about Mahashweta's parents. She was born to a Gandharva, King Gandharva Hamsan, and her mother is Gauri. And she fell in love with the Muni Kumaran, Pundarigan. Pundarigan's parentage is also a mixed parentage, Lakshmi Devi and the Devarshi Shwetaketu. And finally, due to the pain of separation, Pundarigan dies and his dead body is taken upwards by a halo being who came down from the moon. And then that halo being, holy being, blessed supernatural thing, blessed Mahashweta, saying that you will get another opportunity to live happily with Pundarigan, and the body was taken above. And Pundarigan's close friend Kapilatan was found embracing the dead body and crying over there. And as the dead body of Pundarigan disappeared along with that holy being who came down from the moon, Kapilatan also disappeared. And from that day onwards, Mahashweta is spending her life, remaining life near Acchoda Sarasa in a very sorrowful way. We will continue. Dear students, so we have come across the hero in the previous audio clip, and now we come across the heroine of Banabhatta's Kadambari. As we have listened, Mahashweta, who narrated her sad story of love to Chandrabeda, takes Chandrabeda to Chitrarathan's palace. Chitrarathan was a Gandharva king, and there his daughter Kadambari was there. Chitrarathan's daughter Kadambari is a close friend of Mahashweta, and Mahashweta has taken Chandrabeden to Chitrarathan's palace, and there Chandrabeden happens to meet our heroine Kadambari, and both of them fell in love with each other at first sight. And Chandrabeden returns to his kingdom from there, but he wanted to visit Chitrarathan's palace once again, and he took along with him his attendant Patralekha. So Chandrabeden visited Chitrarathan's palace for a second time to meet Kadambari, and then he left his attendant Patralekha along with Kadambari, and then he returns to his kingdom. And he gave the duty of taking care of his army, leading his army. The duty of leading his army was allocated to Vaishambhayanan. And then he went back to Ujjain. Chandrabeden went back to Ujjain, leaving the duty of leading the army to Vaishambhayanan. Because Chandrabeden is the prince and he is so busy. Then we come across the pain of separation that Kadambari and Chandrabeden have to suffer. Though Chandrabeden wishes to meet Kadambari, he cannot do so because of his kingly duties. So it is believed that Banabhatta has written up to where Kadambari and Chandrabeden suffer the pain of separation, and later on Bhushanabhatta has completed Kadambari. It is believed so. Anyhow, Chandrabeden is in Ujjain itself performing his kingly duties, and Vaishambhayanan was asked to lead the army back to Ujjain. And then the pain of separation, followed by that, Chandrabeden comes to know that his army, who's on their way back to the kingdom, they have reached Dashapuram, a place called Dashapuram. And hearing this, Chandrabeden immediately heads to the place called Dashapuram where his army is. And he saw that Vaishambhayanan was not there along with the army. Vaishambhayanan is missing.
So when he inquired what happened to Vaishambhayanan, the army, the people said that he went to Achoda Sarasa and he was not ready to come back. This is what Chandrabhidan comes to know about Vaishambhayanan. So they were so close with each other, and Chandrabhidan was not quite satisfied with that reply. He was disturbed hearing this reply, and he started behaving in a natural way. He took the permission from his father, and Chandrabhidan heads to Achoda Sarasa because he was a bosom friend of Vaishambhayanan was a bosom friend of Chandrabhidan. So he goes in search of his friend Vaishambhayanan, and there he once again reaches Achoda Sarasa. In the previous voice clip, I have told you that it is at the premises of Achoda Sarasa that Chandrabhidan met the young beautiful lady called Mahashweta, and he happened to hear about the sad love story of Mahashweta. And Chandrabhidan goes in search of Vaishambhayanan and reaches the premises of Achoda Sarasa for a second time. And there Mahashweta is still sitting with a grief-struck face, and she narrates a story which is so strange. Vaishambhayanan reached Achoda Sarasa and saw Mahashweta. Seeing her, Vaishambhayanan was so fond of her, and he approached her as if in the memory of her previous birth. Mahashweta did not know who this man is. Not knowing who Vaishambhayanan is, she reacted violently, thinking that this man is an immoral person who is trying to disturb her. She cursed Vaishambhayanan to become a parrot, and on that spot, Vaishambhayanan dies. So, this is how Vaishambhayanan ends. His story ends, and then see. I hope you remember how the story started. I told you it's a frame narrative, and the story started at Vidisha, at the court of King Shudraga, and there a Chandala and his daughter came along with the talking parrot, and the parrot's name was Vaishambhayanan, and the parrot is narrating its own story of its own previous birth to King Shudraga. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി കാണും ഈ വൈശമ്പായനൻ എങ്ങനെയാണ് തത്തയായി മാറിയതെന്നുള്ളത്. ഇത്രത്തോളം I hope it's clear to you. It is by the curse of Mahashweta that Vaishambhayanan became a parrot, a talking parrot. So it is Mahashweta who introduced Chandrabhidan to Kadambari, and they fell in love with each other, and Chandrabhidan on a second visit to Chitrarathan's court left his attendant Patralekha along with Kadambari, and he returns to Ujjain, and the duty of leading the army was given to Vaishambhayanan, and later on he comes to know that the army has reached Dashapuram, and on hearing that Chandrabhidan goes to Dashapuram and finds that Vaishambhayanan is missing, and upon inquiry he comes to know that Vaishambhayanan has gone to Achoda Sarasa. So getting the permission, after receiving the permission from his father, the prince Chandrabhidan goes in search of Vaishambhayanan. ഈ കഥയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി എന്നതിനെക്കാട്ടിലുപരി ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. വെരി ഓഫൺ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ദാറ്റ് മോർ ദൻ കാദംബരി, Mahashweta deserves appreciation and emphasis. Mahashweta's character is more deep here, and moreover the friendship, it reigns over love or man-woman relationship. More than man-woman relationship and love, what hails here is true friendship, mutual dedication of friends. അതുകൊണ്ടാണ് Chandrabhidan, he left his kingdom. He was not ready to go in search of Kadambari for a third time. Instead, whereas he was so serious about the missing of Vaishambhayanan, and he went in search of Vaishambhayanan. And at Achoda Sarasa, he met Mahashweta, who again says another story, a sad story of curse. When Vaishambhayanan approached Mahashweta, as if he got a renewed memory of a previous birth, he was approaching Mahashweta. But Mahashweta did not know who Vaishambhayanan is. So she was so angered by his approach, and she cursed him to become a parrot, and he dies on the spot and becomes a talking parrot. We'll continue in another voice clip. Dear students, in the previous voice clip, we came across the death of Vaishambhayanan and his rebirth as a talking parrot. It happened as per the curse of Mahashweta. And Chandrabhidan arrived at Achoda Sarasa and met Mahashweta, and from her he understands what happened to his close friend Vaishambhayanan. And upon hearing the death report of Vaishambhayanan, Chandrabhidan dies immediately.
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സൗഹൃദത്തിനാണ് കുറച്ച് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. റാദർ ദാൻ ലവ് അഫെയർസ് ആൻഡ് മാൻ വുമൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് വി ഫൈൻഡ് ദ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഹിയർ. ട്രൂ ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിൻസിയർ relationship between friends like Chandrabhedan and Vaishampayanan. Again, friends like Kadambari and Mahashweta. Okay, and Kadambari also arrived at Achodasarasa, hearing that Chandrabhedan has reached that place. So, on arriving at Achodasarasa, Kadambari comes to know about Chandrabheda's death, and she sorrowfully keeps Chandrabhedan's arms on her lap. And at that moment, a luminous being, a halo-like being, full of bright light, it came out of Chandrabhedan's dead body and then it went upwards. And there was a bodiless voice, kind of a revelation, or saying that I am moon. So that luminous being, that bright being which came out of Chandrabhedan's body and which went upwards was moon. It is revealed that it was moon and Chandranana. Then it also gave another revelation. Pundarikan's body is preserved in Chandraloka. Who's Pundarikan? Pundarikan is the lover of Mahashweta. In the previous voice clip, we came across the sad love story of Mahashweta and Pundarikan died out of the pain of separation. And now, from Chandrabhedan's body, Moon comes up and says, I am Moon, and he also reveals another truth. Pundarikan's body is preserved in Chandraloka. And the voice, the bodiless voice, also asks them to preserve Chandrabhedan's body as well. So, when Patralekha, Chandrabhedan's attendant, comes to know about Chandrabhedan's death and this like moon coming out and going upwards, Patralekha mounted on Chandrabhedan's horse Indrayudhan, and then she jumped into Achodasarasa. And at that moment, from the stream, a man comes up, that who is nothing, nobody else but Kapilatyan. You remember who Kapilatyan is? Kapilatyan was the close friend of Pundarikan. Remember the story of Mahashweta? Mahashweta found Pundarikan dead, and Pundarikan's body, Kapilatyan, the close friend of Pundarikan, was found to be embracing Pundarikan's body, and he was crying. And when Pundarikan's body disappeared, along with him, Kapilatyan, the close friend, also disappeared. That was found in the story of Mahashweta. But now what happened? Hearing Chandrabhedan's death, what happened? Patralekha, Chandrabhedan's assistant, she mounted on Chandrabheda's horse Indrayudhan and then jumped into Achodasarasa. And from there a man came up, and he is none other than Kapilatyan. Kapilatyan was a close friend of Pundarikan. And now it is Kapilatyan's turn to narrate the story. So you learn that story in another voice day. Dear students, in the previous voice clip, we found Kapilatyan emerging from the waters of Achodasarasa and narrating his story. From the first story narrated by Mahashweta, we understood that she fell in love with Pundarikan, and at the death of Pundarikan, Kapilatyan, the close friend, was found near Pundarikan's body. But when Pundarikan's body was taken upwards, Kapilatyan also disappeared then. And Kapilatyan is now saying that upon seeing Pundarikan's body taken about, he could not remain there, he also accompanied. Since Pundarikan was Kapilatyan's close friend, Kapilatyan could not sit there idly. Instead, he accompanied and found out what happened to Pundarikan. He saw that Pundarikan's body was preserved at Chandraloka on a neat bed. And seeing this, he inquired how this all happened, and he came to know about the story of curse. As I have told you, Pundarikan was suffering from the pain of separation from Mahashweta. And for him, even the moonlight found intolerable for him. Normally, for a person in love, moonlight offers solace, right? But Pundarikan was so grief-struck that he could not even tolerate the moonlight, the beams of moon. So he cursed due to his inconsolable sorrow of having separated from Mahashweta. Pundarikan was so emotionally agitated that he cursed Chandran. He cursed the moon, saying that you will die as a human being
suffering the pain of separation from his lover. You will have to, you will be born as a human being on earth, and then you will suffer pain of separation from the beloved, and then you will die like this. This was the curse which Pundarigan gave to the moon. Then the moon also cursed him back. The same thing. So both of them cursed each other. It was a mutual curse. So Kapilagnan comes to know about the story of mutual curse of Pundarigan and the moon. Pundarigan, out of his inconsolable grief, cursed the moon for not offering any solace to him. And even the moonlight was intolerable for Pundarigan. And therefore, Pundarigan cursed the moon to be born as a human being on earth, and cursed him to suffer the pain of separation, and then you will die out of your pain of separation. This was the curse given by Pundarigan to the moon. And the moon also cursed him back, saying that you will be born twice on earth as a human being. So അതാണ് 2 തവണ മനുഷ്യജന്മം എടുക്കണം എന്നുള്ള ശാപമാണ് പുണ്ടരീകനും ചന്ദ്രനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തത്. So having listened to all these, Kapilagnan was so sad that he was moving from there frantically, and unknowingly he hits Devarshi. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, കപിലഗ്നൻ ഒരാൾ സുഹൃത്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, മരിച്ചവർ മരിച്ചു, എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ അല്ല നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. യു ഫൈൻഡ് എ ടോട്ടലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഹു ഗോസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഹിസ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡെഡ് ബോഡി ടു ദ അതർ വേൾഡ്. അല്ലെ, അത് എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയത് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്ന അത്രമേൽ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ബിറ്റ്വീൻ പുണ്ടരീകൻ ആൻഡ് കപിലഗ്നൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചന്ദ്രാപീഠനും വൈശംപായനും തമ്മിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, കാരണം അവർ പുനർജന്മങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, സൗഹൃദത്തിന്റെ കഥ. ഓക്കെ, സോ പുണ്ടരീകനെ തേടി കപിലഗ്നൻ പോകുന്നു, ശാപത്തിന്റെ കഥ അറിയുന്നു. ദെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സോറോ കപിലഗ്നൻ അൺനോയിങ്ലി ഹിറ്റ്സ് എ ദേവർഷി. അപ്പോൾ ആ ദേവർഷി വളരെ കുപിതനായി ഹി curses Kapilagnan to become a horse. അങ്ങനെ Kapilagnan, who was the close friend of Pundarigan, becomes a horse, Indrayudan, by name Indrayudan. ഈ ഹോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത്, ചന്ദ്രാപീഠന്റെ ഹോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും റീബർത്തുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, പുണ്ടരീകൻ, ദ മൂൺ, ദെൻ Kapilagnan was reborn as a horse because of a curse. He was cursed by a Devarshi to become a horse. അതാണ് ഇതിന് ഇടിച്ചതിൽ കുപിതനായ ദേവർഷി ശപിച്ച് കപിലഗ്നൻ ഇന്ദ്രായുധനായി ജനിക്കുന്നു. അത് ഇന്ദ്രായുധൻ ഒരു പേർഷ്യൻ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. സമുദ്രത്തിലാണ് വീഴുന്നത്. ഈ കപിലഗ്നൻ കുതിരയായി സമുദ്രത്തിൽ വീഴുകയാണ്. അവിടുന്ന് he reaches king of Persia, and the king of Persia gives this horse Indrayudan to king Tarapida. And Tarapida's son is Chandrapedan, right? And the father gives the horse to Chandrapedan. അങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രാപീഠന്റെ കുതിരയായി ഇന്ദ്രായുധനെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. സോ ഈ ശാപം അനുസരിച്ച് ഇനിയും ഒരു ജന്മം കൂടി ചന്ദ്രാപീഠനും വൈശംപായനും ബാക്കിയുള്ളതിനാൽ അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കപിലഗ്നൻ ചന്ദ്രലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു. സോ എന്താണ് ആ ശാപം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്? മൂൺ ഗോട്ട് എ കേഴ്സ് to be born as a human being, and you would die out of your pain of separation. വിരഹവ്യതയാൽ നീ മരിക്കും, മനുഷ്യനായി ജനിക്കും, മരിക്കും എന്നുള്ള ശാപം മൂണിന് കിട്ടി. അപ്പൊ ആ മൂൺ ആരായിട്ട് ജനിച്ച്? ചന്ദ്രാപീഠനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചന്ദ്രാപീഠൻ മരിച്ചപ്പോൾ ആ മൂൺ ചന്ദ്രബിംബം അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് മുകളിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ഒരു പുനർജന്മം കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുണ്ടരീകൻ പുനർജനിച്ചത് വൈശംപായനായിട്ടാണ്. വൈശംപായനൻ മഹാശ്വേതയെ അച്ചോദ സരസിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ശാപം കിട്ടി തത്തയായി മാറി, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ജന്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കപിലഗ്നൻ ശാപമേറ്റ് ഇന്ദ്രായുധൻ എന്ന കുതിരയായി മാറി. സോ ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഹൂ ബിക്കെയിം ഹൂ ആൻഡ് വാട്ട്.
Now you may take a close look at the chart of transformation or the chart of rebirth. Pundarigan, the lover of Mahashweta, was reborn as Vaishambhayanan, the son of the minister Shukasanan. പുണ്ടരീകൻ വൈശംപായനായി. വൈശംപായനൻ മഹാശ്വേതയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ആളറിയാതെ ശാപം കൊടുത്തു മഹാശ്വേത അവനെ ഒരു തത്തയാക്കി മാറ്റി. കപിലജ്ഞൻ വാസ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പുണ്ടരീകൻ ഹു ഡിസപ്പിയർഡ് വെൻ പുണ്ടരീകൻസ് ബോഡി വാസ് ടേക്കൺ അപ്വേർഡ്സ്. ഈ കപിലജ്ഞനെ പിന്നെ നമ്മൾ പുനർജനിച്ച് കാണുന്നത് ഇന്ദ്രായുധൻ എന്ന കുതിരയായിട്ടാണ്. Hope you understand. Indrayudan is the horse who was born out of a curse which Kapilajnan had to face. Kapilajnan reborn as Indrayudan, the horse. Then Pundarigan and Chandran, Pundarigan and Moon, both of them cursed each other. It was a mutual curse to be born twice on earth as human beings who die out of the pain of separation. Angane Chandran or Moon was born on earth as Chandrapidhan. And Chandrapidhan, just as the curse said, he dies out of his pain of separation. He dies on earth. അല്ലെ ചന്ദ്രാപീഠൻ മരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രൻ പുനർജനിച്ചതാണ് ചന്ദ്രാപീഠൻ. അപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രൻ ശാപം കിട്ടി ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചപ്പോൾ what happened? Chandran's wife or Moon's wife Rohini was so sad and worried about her husband and his birth on earth. Therefore, Moon's wife Rohini, that is Chandran's wife Rohini, also took a birth on earth as Patralekha. Patralekha is originally the attendant of King Chandrapeda. അപ്പോൾ അത്രമേൽ ഒരു ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. Patralekha is the attendant, the trustworthy, reliable attendant of King Chandrapeda. That is why Chandrapeda takes Patralekha to Kadambari and leaves Patralekha along with Kadambari there. So Patralekha was so reliable and trustworthy to Chandrapeda. It was such a close relationship. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ചന്ദ്രാപീഠ is actually the rebirth of Moon. അപ്പോൾ Moon ശാപം കിട്ടി. When he came on earth, Moon's wife Rohini was worried about her husband and she decided to take a human being's form, and then she is reborn as Patralekha, Chandra's wife, and accompanies Chandrapeda. ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രാപീഠനായി വന്നപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ രോഹിണി പത്രലേഖയായി ചന്ദ്രാപീഠന്റെ അറ്റൻഡന്റായി നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് മച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. So students, we have come to know about the story of curses, the story of second births, rebirths and so on. And I hope you understood by now that Pundarigan and the Moon, both of them cursed mutually. Right? They have to take 2 births on earth. And so far as Pundarigan is concerned, he was reborn as Vaishambhayanan, and Vaishambhayanan again gets another birth as a parrot. So 2 births on earth. What about Chandran? Chandran was also cursed to take 2 births on earth. And Chandran's first rebirth was as Chandrapedhan. And now that Chandrapedhan dies, there is one more birth left for the Moon. And to know what is going to happen, again, Kapilajnan goes back to the world of Moon. And Chandrapedhan's dead body was preserved without decay. Kadambari sat beside the dead body of Chandrapedhan and attended and preserved it neatly. So when Chandrapedhan's father, King Tarapedhan of Ujjain, came to know about his son's death, when they came to know that his son's dead body was asked to be preserved neatly by a bodiless voice, Tarapedhan and his wife came to the forest near Achoda Sarasa, and they decided to do Vanaprastham there. And you remember, Tarapedhan gave birth to a son, Chandrapedhan, and on the same day, Minister Shukanasan had a son, that was Vaishambhayanan. Vaishambhayanan is also no more. So both the king and the minister, Tarapedhan, his family, Shukanasan and his family, when these 2 elderly fathers, when they came to know about their son's strange deaths, they decided to go to Achoda Sarasa and they are doing Vanaprastham there along with the family. So ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മക്കൾക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സമാനതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ദേ ബോത്ത് വെർ ടുഗെദർ ഇൻ ദർ ഡിസിഷൻ ടു സ്റ്റേ അറ്റ്
അച്യുതസരസ് ആൻഡ് ടു ബി അറ്റ് വാനപ്രസ്ഥം. അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു സൗഹൃദമുണ്ട്. ആ സൗഹൃദത്തിന്റെ കഥയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും whenever they take a decisions are even alike. Okay, and we came to know that Pundarigan was reborn as Vaishambhayanan, and Vaishambhayanan, as a result of the curse, takes another birth as a talking parrot. About the talking parrot once happened to be wounded by a hunter, and then it was saved by Haridhan, who was an inmate of Sayyid Jabali. So when the talking parrot was taken to Sayyid Jabali's ashram or hermitage, then Sayyid Jabali reveals the story of the previous birth of the parrot. So the parrot was kept inside a cage for a long period of time and was not allowed to go outside. But one day, Kapilatnyan was a true friend of Pundarigan, who knows the story of the rebirth of Pundarigan as Vaishambhayanan, and Vaishambhayanan was again reborn as a parrot. Appo idella varthi Kapilatnyan is coming in search of his friend and the reborn nature. Kapilatnyan തേടി വരികയാണ് ഈ പാരറ്റിനെ. Who's originally the parrot? The parrot is originally the rebirth of Pundarigan. Pundarigന്റെ first rebirth is as Vaishambhayanan, and Vaishambhayanan പിന്നെയും റീബോൺ ആയി വരുന്നതാണ് പാരറ്റ്. സോ കപിലത്തിൻ വാസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്. ഇവിടെയും വി ഫൈൻഡ് അഗൈൻ ട്രൂ ഡെഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ടു ഫ്രണ്ട്സ്, അല്ലെ, ഗോയിങ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. Kapilathan comes to know about this parrot, and one day the parrot meets Kapilathan, and the parrot longs to be back among its own relatives, so it flees, it escapes. And then it was caught by a Chandal, and the Chandal had a daughter, and both the Chandal and the daughter brought the talking parrot before King Shudraka. അപ്പോൾ the king Shudraka was listening to the story narrated by the parrot so far, അല്ലേ? അപ്പോൾ the king Shudraka was so surprised, so amazed to hear the story, and he ordered to bring the Chandal's daughter before him. ചണ്ടാല കന്യകയുടെ കൈവശമാണ് ഈ പാരറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ചണ്ടാല കന്യകയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. സോ വെൻ ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ദ ചണ്ടാൽ വെൻ ഷീ കെയിം ബിഫോർ കിങ് ശൂദ്രക, അവിടെ റിവീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഹൂസ് ദിസ് ഡോട്ടർ ഓഫ് ചണ്ടാൽ? അതൊരു സാധാരണ ചണ്ടാല കന്യകയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് പുണ്ടരീകൻസ് മദർ. പുണ്ടരീകൻസ് മദർ Lakshmi Devi. See, why did she take the form of a Sandal girl? It was according to the advice given by ലക്ഷ്മി ദേവീസ് ഹസ്ബൻഡ് ശ്വേതകേതു. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ തത്ത ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തില്? ഈ തത്ത പുണ്ടരീകനാണ്, അല്ലെ? ദിസ് പാരറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ബർത്ത് ഓഫ് പുണ്ടരീകൻ. പുണ്ടരീകൻ മരിച്ചു, വൈശംപായനായി, വൈശംപായൻ ശാപമേറ്റ് വീണ്ടും തത്തയായി. അപ്പൊ ഒറിജിനലി ഈ തത്ത ആരാണ്? ദിസ് പാരറ്റ് ഇസ് പുണ്ടരീകൻ. അപ്പൊ ഈ പുണ്ടരീകൻ ആപത്തൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട് പുണ്ടരീകന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനമെടുത്ത് അവന്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മി ദേവി ഒരു പുനർജന്മമായി വന്നതാണ് ഈ ചണ്ടാല കന്യകയായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ചണ്ടാല കന്യകയുടെ കൈവശം ഈ തത്ത എത്തുന്നത്. സോ ഹൂ ഇസ് ദിസ് പാരറ്റ്? പാരറ്റ് ഇസ് ഒറിജിനലി ദ സെക്കൻഡ് ബർത്ത് ഓഫ് പുണ്ടരീകൻ, ആൻഡ് ദ പാരറ്റ് വാസ് കോട്ട് വൺസ് ബൈ ദ ഹണ്ടർ. അപ്പൊ ആ ഹണ്ടർ ഈ പാരറ്റിന് ഹാം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആയിരിക്കണം ചണ്ടാല കന്യകയായിട്ട് ഈ പുണ്ടരീകന്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മി ദേവി പുനർജനിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി അവതാരം എടുക്കുകയാണ്. സോ ലക്ഷ്മി ദേവി വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ബൈ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ശ്വേതകേതു, അല്ലെ? ശ്വേതകേതു എന്ന ദേവർഷിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പുണ്ടരീകൻ എന്ന മുനികുമാരൻ ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ പുണ്ടരീകന് ആപത്തൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്വേതകേതുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം what happens? Lakshmi Devi abides the advice given by her husband Shwetaketu, who is a devarshi, and then decides to take care of Pundarigan, who has now taken the form of a parrot as a second birth, and then and thus Lakshmi Devi becomes the Chandal Kanyaka, അല്ലെ? Daughter of Chandal. അങ്ങനെയാണ് താൻ ഇവിടെ എത്തിയെന്നുള്ളത് ഷീ റിവീൽസ് ബിഫോർ കിങ് ശൂദ്രക. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അവിടെയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ റിവീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. Chandal girl reveals one more truth, that King Shudraka is the rebirth of Chandrapedan. അവിടെ വേറൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഫില്ല് ചെയ്യുവാണ്. King Shudraka is told by the Sandal girl that you are the rebirth of Chandrapedan. ഇപ്പൊ എല്ലാ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആവുകയാണ്. കാരണം ശാപം എന്തായിരുന്നു? The curse that Pundarigan gave the moon, it was to be born on earth as a human being for 2 times. അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ or the moon was born on earth as Chandrapedan. അയാൾ മരിച്ചു, പക്ഷെ ഒരു ബർത്തും കൂടെ മിച്ചമുണ്ട്. 2 തവണ ജനിക്കണം എന്നായിരുന്നു ശാപം. അപ്പൊ ആ ചന്ദ്രാപീഡന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജന്മം, അതായത് മൂൺ ശാപം കിട്ടി ചന്ദ്രാപീഡനായി ജനിച്ചു. ചന്ദ്രാപീഡന് വീണ്ടും ശാപം കിട്ടി അവൻ കിങ് ശൂദ്രകനായി ജനിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ 2 ജന്മങ്ങളും ഇവിടെ പൂർത്തിയായി. അതുപോലെ പുണ്ടരീകന്റെ ശാപം എന്തായിരുന്നു? അവൻ വൈശമ്പായനായിട്ട് ജനിച്ചു. വൈശമ്പായന് വീണ്ടും തത്തയായി ജനിച്ചു. അവിടെയും ഭൂമിയിലുള്ള 2 ജന്മങ്ങളായി ഭൂമിയിൽ 2 ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ the story goes. And in the next voice clip, I'll be giving you the concluding part of the story. I hope this is clear to you. Chandraveda's body is still preserved without decay because there was a bodiless voice who announced that Kadambari will get a chance to live with Chandraveda happily. So until then, he was supposed to save the dead body of Chandraveda. On hearing this, Chandraveda's parents and then Vaishambayanan's parents, Shuganasanan and Taraveda, all these elderly people come to Achoda Sarasa and they decide to live Vanaprastham there. And then it is from the sage Javali that the parrot comes to know about the story of his previous birth. And the parrot was not allowed to go outside the cage until a particular period of time. And later on, when Kapilagyan, the true friend of Pundarigan, who came in search of his friend, അപ്പോൾ തത്തരൂപത്തിലാണ് തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. സോ അപ്പോൺ മീറ്റിംഗ് കപിലജ്ഞൻ, ദ പാരറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ്ങിങ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ റിലേറ്റീവ്സ്. ആൻഡ് വൺ ഡേ ഇറ്റ് ഫ്ലീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് caught by a Sandal, and Sandal's daughter, a young girl, takes care of the parrot. And when the parrot narrates the whole story to King Shudraka, the king orders to bring before him this Sandal's daughter. So the young Sandal girl appears before the king Shudraka and then reveals that she is not a normal Sandal girl. She is the rebirth of Lakshmi Devi, who came into the world to preserve or to take care of her son Pundarigan. Lakshmi Devi, the mother of Pundarigan. We have learned the parents of Pundarigan. കഥ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും ശ്വേതകേതുവിൻ്റെയും മകനാണ് മുനികുമാരനായ പുണ്ടരീകൻ. അപ്പോൾ പുണ്ടരീകന്റെ 2ാം ജന്മമാണ് ഒരു തത്തയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ആപത്ത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി ഭർത്താവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഷീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ ചണ്ടാൽസ് ഡോട്ടർ ആൻഡ് ദെൻ ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് ദ പാരന്റ്. ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ചണ്ടാൽ ഗേൾ കിങ് Sudraka comes to know that King Sudraka himself is the rebirth of Chandravedan. So we'll continue in the next voice clip, and in that we'll wind up the. Dear students, now we have reached the last part, the concluding part of the plot of Kadambari. And so far we have been listening to the story narrated by the parrot, right? King Shudraka realized everything from the parrot, and he realizes with amaze that he himself is the rebirth of Chandrapedan. And he gets a remembrance of, or he recalls his previous birth, and then immediately he dies. And at this moment, at Achoda Sarasa, Kadambari, who was preserving Chandravedan's dead body, was kissing his body, and soon as King Shudraka at Vidisha falls down, remembering his prior birth of Chandravedan, Chandravedan's body becomes alive. Life comes back to his body. And then at the same time, the parrot, or the Vaishambayanan, he also falls down along with Shudraka, and then Pundarigan returns. Vaishambayanan എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്ടരീകന്റെ പുനർജന്മമാണ്. Pundarigan's body was preserved in Chandraloka, the world of the moon, and Pundarika returns from the world of the moon because his body was preserved until then. And now, hearing this, Chandrapeda's parents arrive, Kadambari's parents arrive, and they decide to conduct the marriages at Hemakuda. So Chandrapedan weds Kadambari, and Vaishambayanan, who was another birth of Pundarigan, Vaishambayanan weds Mahashweta, and thus the story ends. And it is from Chandrapedan that Kadambari comes to know about Patralekha. Patralekha was not simply an assistant of Chandrapedan; she was originally Rohini, the wife of Chandran. അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ശാപം കിട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ചന്ദ്രാപീഡനായി ജന്മം എടുത്തപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയായ രോഹിണി ചന്ദ്രാപീഡന്റെ അറ്റൻഡന്റ് പത്രലേഖയായി കഴിയുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം. ചന്ദ്രാപീഡൻ is revealing that truth to Kadambari. And at this moment, the Chandal girl, who was originally Lakshmi, she disappears. So here at the end of Kadambari, it's a happy ending, a reunion, everything is resolved, all the confusions are resolved, and everybody turns back to their original states, and then the lovers get united. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സൗഹൃദത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മാൻ വുമൺ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കഥയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്. ഒത്തിരി റീബർത്ത് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കേഴ്സസ് ഉണ്ട്, റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് കേഴ്സസ് ഉണ്ട്. So all these make the plot of Kadambari so interesting, and this is one among the best
works of Indian poetic tradition. I hope it is clear to you. Thank you. Listen to the character sketch and the plot many times. If you are confused, you take a paper, you take a notebook and you write down the names of the major characters just as I have done. Look at each voice clip, listen to each voice clip and look at what I have written on the board and write down all those names and relationships. Then it will be very clear to you. ഒന്നും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്ലിയർ ടു യു. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി. ഇത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാണക്കേടാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ. യു ഷുഡ് ബി അവെയർ അബൌട്ട് ഫേമസ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തള, കാദംബരി, ചിലപ്പതികാരം ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ പ്ലോട്ട്. താങ്ക് യു.